Ambedkar. Today we are gathered here for our Department Fest INSIGNIA 2022. After all the struggles and hurdles, on this day we will be having our interclass events like debate, business quiz, ADSAP, followed by valedictory ceremony. It is true that a prayer comes from heart, can move mountains. It increases your faith and brings you closer to God. Now, I would like to call Ms. Adeline Benetta from 3rd BCom C for the opening prayer. I request everyone to pray. Our gracious and ever-loving Father, we thank you for this wonderful day, Lord. Thank you for bringing each and every one of us, God. May your presence fill this place with glory, my King. Father, I pray for our HOD ma'am, staffs, and all the beloved students present here. May your guidance be with all of us. Lord, I pray for today's events that are aligned. Bless each and every event that's happening today. As the Bible verse says, you are the beginning and the end. Be with us from the start till the end of the event, Lord. Lead us, guide us, and bound us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Kindly be seated. Thank you, Adeline. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Now, we shall start our first event of the day, interclass debate. A debate is a discussion about a subject on which people have different views. General instructions for debate: 2 members per team, 1 team per class. 1 person will speak for the topic and the other person against. Topic will be given on the spot. Judges' decision will be final. Now I welcome Mrs. Angelin Premkumar, Assistant Professor, Department of English, Self-Finance Stream, as a judge for interclass debate. Ms. Angelin Premkumar Madam is currently working as an Assistant Professor in the Department of English, Self-Finance Stream at Madras Christian College. Her MPhil research was titled Cultural Poetics in the Select Plays of Badal Sikar. She has presented papers in seminars, conferences, symposiums at both the national as well as the international level. She has published a paper in a peer-reviewed journal. Her areas of interest are cultural studies and contemporary discourse, research methodology and critical theory, and student-centered pedagogy. Welcome, ma'am. All participants for interclass debate are requested to come near the stage. Batmastri S. Ariharan Karthik from 2nd BCom B. Joel and Ashwin Isaac from 3rd BCom B. Sharon Rosemary and Prithviraj from 3rd BCom PA. Abhinaya and Tamil from 1st BCom PA. Caroline Nelson and Danya from 1st BCom A&F. Please come to the stage.
The topic for the first team, Batmastri and Hariharan Karthik from 2nd BCom B. Please come to the stage. Your topic is GST. One person will speak for the topic and the other person against. ஃபஸ்ட் இயர் லாஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் மேம். அவங்க பாவம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க, சீனியர்ஸ் மட்டும். சரி, ஓகே. ம் 227க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இவங்களோடது. சார் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக அப்படியே கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே. Good evening all. Myself Hariharan M from 2nd BCom B and this is Batmastri from 2nd BCom B. So the topic given for us is GST. I will be talking for against the topic and my friend will be talking for the topic. Okay, first of all, I'm talking for the topic. That is the one major thing the GST that created in India is transparency. There were a lot of indirect taxes like cess, VAT, and those taxes were charged individually by the state governments. There were separate tax like sales tax for each traders. There were no organized system nor a regulatory authority that can actually monitor this. So GST not only brought transparency in taxes to the country, but also it reduced the prices up to a major extent. For example, if the taxation system introduced lower tax to no tax for essential commodities like salt and rice, and for luxurious items like jewelry and like fashionable goods like imported goods, for those goods it increased the taxes so that the poorer in the country does not become more poor and the richer in the country are able to maintain the status at the same time. This when introduced to ration shops, that is the basic public food systems, and also for airlines, for buses, transportation systems, it actually increased the standard of living because the cost of living went down. And one major thing that many people, you can say it increased the prices, and all the state governments are opposing it, majorly because it cropped corruption to a major extent.
You can see after introduction of GSTs, many state governments actually opposed GST because the state government tax was so high. The sales tax, the individual taxes, the procedures were so high. But due to the introduction of GST, the procedure was smooth, the procedure was transparent. Not only that, it curbed corruption to a large extent because no longer that the state governments or the individual taxes could exploit the people from their essential commodities. Basically, GST also applies to Jammu and Kashmir. So, whether the product is in Mizoram or is in India or is in any other part of the India or it is produced in any part of the India, anyone buying it in the India will pay the same price. So, it also brings a sense of equality because of GST. Basically, one India and one tax. For that, GST was introduced by a government, and I think it is a brilliant measure because people actual standards of living can be determined. That's all. I would like to I'm going to talk about against the topic GST. So GST, mainly if we're coming to the main problem of India poverty, we can see how GST brought a great impact on poverty due to on farmers or the other sector of the economy that are the lower sector who are below the poverty line. So GST is something where the tax should be paid with the product. The tax should be paid with the cost of the product. So not all the tax is same for the upper class and the lower class, but there is no differentiate between the rates for the product are higher for products which are used by upper class, but the rates GST has to be paid by all the persons. If a person who is below the lower poverty line, if he needs a product which is above, which is meant for someone who is rich because of some reasons, he couldn't buy that because of the higher GST rates. GST has also been a main reason for the inflation. When the tax is added to the cost of the product, the farmers are affected, and the base product is also the base products such as consumer base products, manufacturing products such as wheat, agricultural products also comes under GST. So after that, when the cost of that tax is added to the further production, the cost of the entire product which comes at the end is also increased. So GST also plays a major role in inflation. No proper knowledge. When it comes to GST, so when it comes to GST, there is no proper knowledge between among the people that there is different percentage of tax for different products. Each product is should be paid for different tax. So the people is not aware of the percentage they are supposed to pay for each product. So different types of products should be paid with a different tax. So the shopkeepers or the other manufacturers, they are able to cheat or fraud the customers by telling that this product is supposed to be paid with a higher amount of rate. Because of this, even a product which has lower GST is also taxed more, and it has been fraud by the owners. And India is a religious country. In our country, gold jewelry, which plays a major role, it has a sentimental and economical important factor in our country. When GST is imposed on gold, it has been reflected in different ways. Immense rise in the price of the gold. Every day we can see how rapidly the price of the gold has been increased. Because of this, people are not able to capitalize their savings, which has been turned into different forms. But always sentimentally, in India as a religious country, we try to capitalize our savings in gold. When there is no, due to this rise of gold, which also demotivates the family to save, as the price is too much and they cannot buy a gold. And also the rise in the price of petroleum. GST is imposed even for petroleum. Hariharan, your time's up. Yes, thank you.
Can the second team please rise to the stage, please? So the topic for you guys is, do you think government subsidies, government welfare schemes, things like government gives you for free, do you think they are a drain on the economy, or do you think otherwise? Can you repeat the topic? Can you repeat the topic? Repeat the topic. Do you think government subsidies are a drain or are a drain on the economy or not? Okay, what is subsidies basically? Subsidies is a reduced price, right? Yeah. So how does that help? Generally assisted Yeah. Pros subsidies ഉണ്ട്. അതാണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറ പ്രോസ് പറയാം. എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ഒരു പോയിന്റ് പറ. Search pros. Subsidy, government subsidy. Is subsidies really helpful to an economy? So I would like to take this claim by stating the Delhi government's policy on subsidy. We all know how Delhi government gives freebies to their voters, to the public in Delhi as a whole. What is subsidy? Subsidy is basically a reduced price in whatever commodity that is being offered by the government. So suppose if it's electricity, a reduced price in electricity. So on the whole, if you take Delhi government, they have provided subsidy for electricity and various other commodities, and based on the statistics I just referred, it saved the public in Delhi an amount of rupees 2,964, and it actually helps people from lower income group to come up in society, and they can have a reduced financial burden when it comes to their overall spending. So that is the argument that I'd like to make for subsidies. Thank you. Hello, my name is Joel, and I'm going to talk against the topic, is subsidy really helpful? So my friend here talked about, subsidy being, it helps the poor families, the costs are reduced, and so that's what my friend actually wanted to emphasize on. So I would like to take only 3 pointers here. One, when the costs are reduced, we see demands rise. And when demands rise, we see there is a crash in market, because then the market is not able to supply the goods as required. That's one point. We do not get the equal demand. Now the second one is,
we are not able to actually measure the success rate of how subsidies has gone forward to. Because even though subsidies have been introduced in India, we see in India there are many sectors which has failed to do that. So there is one point where it has failed to do so. And the other point, the previous topic was about GST, right? So GST, what is GST? Goods and service taxes. Now, taxes here, if due to subsidy, now the rates are reduced. So now taxes go high. Why? Because the government has to support the subsidized industries. Because the taxes go high, there's another burden for the income class people. They have to pay more taxes. Though the subsidies are less, they have to pay more taxes because the government has to, support the industries, subsidized industries. So that is my, those are my 3 pointers towards subsidies. So I probably think, subsidy basically goes hand in hand. So I think it's not very much helpful for the people here. Thank you. Can the third team occupy the dais, please? Topic now. Are you Sharon and Prithviraj? So, your topic would be, do you think gig economy, pros and cons of gig economy? So one person can probably speak on pros. Sorry, ma'am, pros and cons of? Gig, GIG economy, freelance contractual jobs. Shall I start? Okay, my name is Sharon Rosemary. I'm from 3rd BCom Professional Accounting. Myself going to take the topic for gig economy pros. So what is gig economy? Actually, gig economy is the freelancing, social media marketing, content creator, influencers, everything includes in that gig economy. So the pros of the gig economy is that I can choose the time where I can work
and I can choose my clients. I can fix my salary rates. If I go to a 9 to 5 job, then I need to go under them and work with them. So in gig economy, the pros are where I can fix my rates for the salary. I can catch the clients on my basis. Good afternoon, everyone. This is Prithvi Raj from 3rd BCom PA, and I'm going to talk about the cons of gig economy. As Sharon said, gig economy is a freelance working opportunities many are pursuing, and the major cons in that economies are work commitment. Since it's a freelance working field, many of the workers may suffer from work commitment because of various reasons. So this is a major disadvantage in this sector. And the second is ethical issues. Many participants are doing freelance, so many ethical may differ from each one of us. So it's very different from one person to another person's, and this varies worldwide. And lack of benefits. Many may lose their interest in freelancing while pursuing their dream jobs because of not enough customers and consumers. And salaries problems. Since it's a freelance workers, many will not exchanged for new notes. But in case of the middle and lower class, who actually may not have involved in the tax evasion, they did, So the topic for you guys is digital and social media marketing, advantages and disadvantages. You have 2 minutes to prepare.
Hello, check. Check, check. Ma'am, can I start? Shall we start? Happy afternoon all. Before we get into the topic, I would like to ask you all something. So today, you all would have woken up, and after waking up, how many of you went into social media, searched for something, or some advertisements popped up, or you would have liked a picture? How many of you did that today? After waking up? Come on, come on. All of us would have done it. Definitely all of us, even after me, after I wake up, I go into YouTube, I go into Instagram, I go check if there is anything new, and I see advertisements pop up. So our topic is about the pros and cons or advantages and disadvantages of social media marketing. I'll be talking advantages, and my friend Adeline here would be talking disadvantages. So I'll start with the advantages. One big advantage of social media marketing is easy communication. For companies and retailers, they can easily communicate with people. In the previous days when social media was not available, you will have to go door to door to each people's house to advertise, to market, to sell your product. But these days, there is easy communication with a touch in your phone. You can actually know what products are available, what you can do with that and not. Another one is for customers, there are a lot of choices. You can just scroll through social media, keep scrolling, select whatever you want, put it in a cart, and then buy it. And advertisements help this because they advertise through social media. You can see that and buy the products. There is also big convenience. You don't have to go to the retail store to buy products. You can sit at home, just look into your phone or laptop, you'll see an advertisement, or you'll see an advertisement in TV, you'll go to the internet, you'll go to Google, you'll search it, you'll buy it. So there's a big convenience for us customers. Another important advantage is that it is available 24/7. Now, if social media marketing was not available, if it was not advertised through social media, then you'll have to go to the retail store. You won't be able to go at night or midnight. So there is 24/7 availability, and every people without any difference in classes or caste or creed can buy. There'll be no discrimination. So that is for the advantages. Now Adeline will talk about disadvantages. So when you see, every coin has two sides. If you have advantages, you have disadvantages as well. So one of the major disadvantages is that when you see this urban side, when you see these cities, metropolitan cities, they are all familiar with this. But when you take the rural side, how far they are familiar? That is a big question mark. So when you advertise a product using social media, there is a chance of a major set of people getting missed. Another problem is that, as I said before, when you see the rural sectors, they are still not familiar with all these mobiles. Many of them still use button phones and all. So how far these products and advertisements go and reach them, that still remains as a very big question mark. And when you see internet, social media, digital marketing, privacy has been a big issue. When you search a product in Google, it automatically comes and recommends you on Instagram or in YouTube. So privacy in digital media and social media marketing is a question mark. Yeah, thank you. Carolyn and Danya from First BCom ANF.
Cordial invites to one and all present here. Today, me, myself, Carolyn Shiba Nelson, and my teammate Danya from first BCom A&F will be speaking on the topic, is e-commerce good or bad? I'll be speaking for prop and she'll be speaking op. Okay, so what exactly is e-commerce? E-commerce refers to buying and selling of goods online and it is purchased electronically. So to list down the pros of this, it improves faster buying opportunities. Like customers can spend less time shopping for the items and rather they can invest on online shopping. They can easily browse through many items at one time rather than just focusing on particular items, and they can buy whatever they like. The second point is that cost reduction. It is one of the biggest advantage of e-commerce is that it keeps the sellers interested online and thus it reduces the cost reduction. The third point that I would like to state here is that it promotes affordable advertising and marketing. Like sellers do not have to spend much money to promote their items. They can just go off online and publish their items online where people can come and buy just through the means of online. So thus my stance is on that e-commerce is a beneficial aspect. Thank you. Hi, this is Danya from First BCom A&F, here to oppose my classmate Carolyn. E-commerce is basically a virtual transaction happening, which is electronically done. So as she told, the products can be bought online, you don't have to spend a lot of time. Where does the quality of the product goes? You have to look for the quality of the product, right? Even though the product may be affordable at a cheaper price, it's not trustworthy. You don't have trust over the product. The quality of the product may differ. It may be projected in a different way. Like it can be seen in a picture good, but whereas in reality it is not the same as you see in a picture. And the second thing would be, we are commerce students and we must have known on the sale on written basis, right? It's a concept where it happens with the dealer and the seller. So the dealer gives goods to the regular customers of him on written or sale basis, so that he can improve his sales on his goods. So that doesn't happen. There is no connection between the buyer and the seller. There is no relationship. This relationship has been broke because of e-commerce. So I would stand for the side e-commerce is not beneficial because it can be projected in a different way and there is no security for the product what you have been brought. Thank you. Okay, I have a question. Carolyn and team, can you please be on stage? I have just one quick question. Any of you can answer, either of you can answer. Do you think e-commerce platforms like Flipkart or Amazon are a threat to traditional business models, traditional companies that do business offline? Definitely it would be a threat, ma'am, but it's a point which has knife which has both ends, sharp ends. Like it can be promote them using Flipkarts and online. They can bring their selling online and it can promote them. At the same time, people who are not technologically improved, like farmers or the old sari. Yeah, the rural people don't have knowledge about it. It can be misused or so it's debatable. Thank you. Thank you, ma'am. On behalf of the Department of Commerce Self-Finance team, I extend a hearty thanks to our judge of the event, Mrs. Angelin Premkumar ma'am, for spending a valuable time with us. It was a great pleasure to have you today, ma'am. With a deep sense of appreciation, I thank my beloved student friends for your active participation. I call upon Helen T. from 2nd BCom A to present a memento to ma'am. Thank you, ma'am.
the next event, business quiz. The importance of business quiz comes down to the importance of knowledge on how to do business itself. The point of a business quiz is a fun and educative way to test your knowledge and teach you more about business, which in turn makes you a better businessman or entrepreneur. General instructions for business quiz: 2 participants per team. Team has been already shortlisted through a preliminary round. Questions will be based on current affairs in business market, company logos, slogans, etc. 1 team per class. Judge decision will be final. I welcome Mrs. Gayatri ma'am for conducting the business. Before Before starting the event, I call Prithviraj from 3rd BCom PA to present the memento to ma'am. Over to Gayatri ma'am. A very good afternoon, Department of Commerce. I welcome the gathering for the Inter-Class Business Quiz of INSIGNIA 2022 with a warm applause from our department. Thank you. So as mentioned, the preliminary round for this inter-class business quiz has been conducted and the top 5 teams been selected, and now I call upon the team members and I would like the team to be seated in the respective places. Team A, Joel J. Verghese and Ashwin Isaac Matthew of 3rd BCom B section. Team B,
Mani Ganesh of 2nd BCom Professional Accounting. Team C, Vishal S and Vishal SV of 2nd BCom C section. Team D, S Rakshit and Shaul Hamid of 2nd BCom B section. And Team E, Samuel Joel and Rohit D of 1st BCom Professional Accounting. So, the rules for the main session of Interclass Business Quiz. We have 4 rounds, and for each question you have 10 marks. Okay? The question will be asked for the first team, and if the team is not willing to answer, you can pass the question and it will be passed to the next team, and if none of the teams is answering, the question is passed to the audience, and for the audience, every correct answer you will be given a sweet gift. Alright? So, the past questions will get 5 points and the correct questions will be given 10 points. Okay? So, shall we start the quiz with a big round of applause, please? And most importantly, the rules for the audience: no one should howl, no one should whistle. You can encourage your teammates with your clapping, and no shouting the answer particularly. Okay? So please don't shout the answers. So shall we start? Round 1 of Interclass Business Quiz. Question. Round 1. Identify the logo. Okay, so you have to identify by looking at the logo. The first question for the first team. Team A. Audience, please don't utter the answer. Audience, please wait. Team A. Yes. Time up. Team A. You say. Your answer, please. Is it CSB Bank? Wrong answer. 0 points for Team A. The question is passed to Team B. Team B. UCO Bank. Wrong again. And yes. Audience, please wait for your opportunity. Indian Bank. Indian Bank is the right answer. 5 points for Team C. Yes. Please, audience, I can see your enthusiasm, but please don't utter the answer. Okay, it will spoil the competition. Alright? Shall we go the next question, the second question for Team B. Question for Team B. Time up. Dauber, ma'am. Dauber is the right answer. 10 points for Team B. The question for Team C. Air India. Air India is the right answer. 10 points for Team C. The next question is for Team D. Rolex.
Levi's. Levi's is absolutely the right answer. 10 points for Team E. And now the second question for each team. So we start with Team A. The question for Team A. Yes. Bank of America. Is that your final answer? Yeah. Bank of America is absolutely the right answer. Team A, 10 points. The question for Team B. Mitsubishi. Mitsubishi is absolutely the right answer. 10 points for Team B. The question for Team C. Audience, please maintain silence. Question for Team C. UNO, United Nations. No abbreviations, you have to give the full answer. United Nations and Organization. United Nations and Organization is absolutely the right answer. 10 points for Team C. The next question for Team D. Reuters. Reuters is exactly the right answer. 10 points for Team D. And the last question of the round for Team E. The question, the last question for Team E. Time is up. Your answer, please. Microsoft Excel. Exactly the wrong answer. The question is passed to Team A now. Team A, any guess? Don't take much time. Pass. Team B, Price Waterhouse Coopers. your answer? Price Waterhouse Coopers. Price Waterhouse Coopers is absolutely the right answer. And Team B gets 5 points. So we have done with round 1. We'll see the scores at the end of round 1. The total, Team A have scored 10 points, Team B have scored 25 points, Team C 25, Team D 20 and Team E 10 points. With a big round of applause, we'll start the next round of our interclass business quiz is taglines. So by looking at the taglines, you have to guess what the product or the company is. Shall we start? The first question for Team A. Always strive, never settle. Always strive, never settle. OnePlus. OnePlus is absolutely the wrong answer. 0 points for Team A. Team B, any guess? And please, audience, don't utter your answer, please. Pass. Pass. Team C. Team D. Any guess? Team E. Always strive, never settle. Your time is up. Royal Enfield. Royal Enfield is, sorry, the wrong answer. The question for the audience now. Always strive, never settle.
Audience who knows the answer, please raise your hand and get your sweet gift. Yes, Mike. Pass the mic. Cognizant. Cognizant technology is the right answer, and congratulations. Yes. The second question for Team B. Journalism of courage. Journalism of courage. Your time is up. Indian Express. The Indian Express is the right answer. 10 points for Team B. The third question for Team C. Gillette. The best a man can Gillette. get. Gillette. The answer came in a very fast pace, but it is exactly the right answer. 10 points for Team C. The next question for Team D. The best or nothing? The best or nothing? Time up. Your answer, please. Audience, kindly maintain silence. Yes, team, your time is up. Do you have any answer? Please switch on your mic. Park Avenue. Park Avenue is absolutely the wrong answer. The question passes to the next team. Any guess? Benz. Full term. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Mercedes Benz. The best or nothing is Mercedes Benz. The right answer. 5 points for Team E. Team E, 5 points. The next question is for Team C. Team D, right? Yeah, the question for Team D. We believe in what people make possible. We believe in what people make possible. Time up. Yes, your answer please. Time up team. Your answer. Please, your time is up already. Alright, I am passing the question to the next team. Maybe Time up. Adidas. Adidas is the wrong answer. The same question is given. Please, 0 points for Team D. The same question is given for Team E as your team question. We believe in what people make possible. It is Microsoft. Microsoft is exactly the right answer. 10 points for Team E. I am not passing, I didn't pass. That is a question for Team E. Okay? So, we are at the end of round 2 and let's see what is the total of round 2. Team A didn't score anything. Team B 10 points, Team C 10 again, D 0 and E 15 points. And the next round, round 3, identify the personality. With a big round of applause, we'll start the next round, identify the personality. The first question for Team A. I am an Indian billionaire investor, business magnate and the founder of D-Mart. Who am I?
Your time is up. Yes, team, your answers. I am an Indian billionaire, investor, business magnate, and the founder of D-Mart. Yes, time up. Your answer? Pass. Pass. So, team A, 0 points for round 3. Team B, Radha Krishnan Damani. Radha Krishnan Damani is the right answer. 5 points for team B. The next question for the next team, team B. I am the chairman and managing director of the Serum Institute of India, an Indian biotech company which is the largest vaccine manufacturer in the world. Who am I? Adar Poonawalla. Adar Poonawalla. Final answer? Yes, ma'am. Sorry, it's a wrong answer. So 0 points for team B. The question is passed to the next team. Cyrus Poonawalla. Cyrus Poonawalla is the right answer. And 5 points for team C. The next question for the next team, team C. I am a postgraduate from the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and I founded the beauty and lifestyle retail company at the age of 50. Who am I? Falguni Nair. Falguni Nair is absolutely the right answer. Team C, 10 points. The next question is for the next team, team D. I did my UG from IIT Bombay. I was fired along with 3 other top executives on October 27, 2022, following Elon Musk's purchase of Twitter. Who am I? This question is for team C. Time up. The question is for team D, right? Yeah. Time up, team D. Your answer, please. I did my UG from IIT Bombay. I was fired along with 3 other top executives on October 27, 2022, following Elon Musk's purchase of Twitter. Yes, your answer? Pass. 0 points for team D. Team E. Your answer, please. Ma'am, I don't know exactly the full name, but it starts from Agarwal. I need full answer. Full answer is Surname alone is not permitted. P-A-N. I can't remember. Final answer. It's Agarwal. I know the surname, but I want a complete answer, team. So, sorry. Audience. Sorry, once again, I didn't pass for the team A. Yes, the question is pass for team A. Parag Agarwal. Parag Agarwal is the right answer. He's an Indian-American software engineer who was the CEO of Twitter from November 21 to October 22. The next question for the last team, team E. I am an Indian educator, author, and philanthropist who is chairperson of the Infosys Foundation. I got married to the co-founder of Infosys. Yes? Your answer, please. Time up. Narayana Murthy. Wrong answer. 0 points for team E. The question is passed to team A now. Sudha Murthy.
It is none other than Sudha Murthy, the co-founder of Infosys. And we are at the end of round 3. Let's see the points at the end of round 3. Team A 10 points, Team B 5 points, Team C 15, and Team D and E, they didn't score any points in round 3. And now we have come to the final round of our interclass business quiz. And here we have 3 questions for each team. So that question won't be passed to the other teams, but will be passed to the audience. If the team is not answering, the question is for the audience straight, not for the other teams. Ready, teams? Ready, audience? With a big round of applause, the final round of Interclass Business Quiz. The first question for Team A, identify this personality. Identify this personality. Your time is up. She is the daughter of Narayana Murthy. I want to know her name first. Yes? Ananya Murthy. Wrong answer. And the question won't be passed to the next team. To the audience. Yes, the mic. Akshata Murthy, ma'am. Akshata Murthy is the right answer. Yes, the present. The next question for Team A. The second question of final round for Team A. Abbreviation of Nifty. The full form of Nifty. Time up. Yes, your answer please, team. Yes, your time is up. Please, your answer. Pass. Pass to the audience. Full form of NIP. The mic. National Stock Exchange 50. National Stock Exchange 50 is the right answer. The present. The third question, the last question for Team A. Which company recently received a unified license from the Department of Telecommunications, Ministry of Communication for access service in 6 circles? Which company recently received a unified license from the Department of Telecommunications, Ministry of Communications for access service in 6 circles? Your time is up. Answer please. Bharati Airtel. Bharati Airtel is absolutely the wrong answer, and Team A didn't score in the final round. The audience. Yes, to the last. Adani Group of Company. Who is answering? Please stand and answer. Adani Data Networks is the right answer. Yes, now the final round questions for Team B. Team B ready? The first question. Identify the personality. Identify the personality. Your time is up, team.
Cakey mystery. Sorry. Cakey mystery. Wrong answer. Audience, identify the personality. Please raise your hand. Please pass the mic. Is that Maman, CEO of MRF? It is none other than K.N. Maman, the Indian businessman, industrialist, and an MCCN. Yes. The next question for Team B. The second question for Team B. Full form of IDBI. Industrial Development Bank of India. Industrial Development Bank of India is the right answer. 10 points for Team B. And the third question, the last question for Team B. Which state or union territory launched a startup pitch challenge to provide a platform for startups in manufacturing related sectors? Which state or union territory? Karnataka. Karnataka is absolutely the right answer. 10 points for Team B. And now the final round questions for Team C. The first question, identify the personality. Audience, please maintain silence. Identify the personality. Gautam Adani. Gautam Adani is the right answer. The second question for Team C. NEFT, full form of NEFT. National Electronic Fund Transfer. National Electronic Funds Transfer is the right answer. 10 points again. And the last question of Team C. What is the technology on which predominantly cryptocurrencies operate? Blockchain. Blockchain technology is exactly the right answer. So they scored full points in final round. Yes. The next team, Team D. The first question of Team D. Identify the personality. Jeff Bezos. Jeff Bezos is the right answer. The second question of Team D. Full form of Paytm. Full form of Paytm. Audience, kindly maintain silence. Please don't utter the answer. Yes, your time is up, team. Team D, your answer. Pay through mission. Wrong answer to the audience. Where's the mic? Pay through mobile. Pay through mobile is the right answer. And the last question for Team D. Which was the bank that collapsed in 2008 financial crisis? So you have to name the bank which collapsed in 2008 financial crisis. Audience, kindly maintain silence. Please don't shout the answers, please. Your time is up, team. Which was a bank that collapsed in 2008 financial crisis? Yes, your answer, please. Team, shall I take? The question is passed.
Punjab National Bank. Obviously the wrong answer. Now to the audience team. To the last. One person have to stand and answer. Please give chance for other person. Bank of America. Bank of America. Exactly the wrong answer. Please go to the last. Go to the last. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Lehman Brothers is the right answer. And the last question. The last team of final round, Team E. The first question, identify the personality. Byju's Ravindran. Byju's Ravindran is the right answer. The second question of Team E. BHIM stands for. Please don't shout from the audience. BHIM. Time up. Passed. The question is passed to the audience. Yes, please pass the mic. Bharat Interface for Money. Bharat Interface for money is the right answer. And the last question of the last team. In which place was Vande Bharat Express designed and manufactured? Integral Coach Factory, Perambur. Internal Coach Factory in Perambur, Chennai. Chennai is exactly the right answer. 10 points for Team E. At the end of the final round, the Team A scored 0 points, Team B 20 points, Team C 30 points, Team D 10 points, Team E 20 points. And we have come to the end of the Interclass Business Quiz. The winner of Interclass Business Quiz Insignia 2022 is Team C. And the runners are Team B. Congratulations winners and the participants, and it gives me an immense pleasure to thank our beloved HOD ma'am and my colleagues and my student friends. Thank you for your enthusiastic participation, and thank you all. Live, love MCC. Thank you, ma'am. Thank you, participants. Thank you, audience. Now we shall have a small tea break exactly for 10 minutes. Meet you all at 4 p.m. inside the Anderson Hall. Refreshment is given outside the Anderson Hall. We have ADZAP followed by valedictory ceremony. So kindly stick on to the time. Please give your attendance to the respective teachers.
participants to showcase their creativity more in marketing products and services. The main objective is to adjust the participants' promotional strategies in marketing by way of advertisements. I welcome Mr. Raghuram sir, and Mr. Joshua sir to the stage to conduct the ADZAP event. Over to you, sir. Before starting the event, I call upon Helen from 2nd BCom A to present the memento to sirs. Put your hands together, guys. Thank you, sir. Hariharan M, Mukesh Kumar, Mohammad Azhar, Santosh, Merlin Francis, David Ebenezer, Ashwin Davidson, Bharatwaj. Please come to the stage. The first team will be performing later. I would like to call first BCom A&F team, Nirupama, Annie, Joshua, Monsi, Alexander, Jebin, Tina, Laron Nelson to the stage. First team from first BCom A&F, please come to the stage.
First. Participants, please note, participants. Participants, please start the event fast. It's time. The next team, hello. Next team, second years, please note your time starts once you enter the stage itself. The time starts once you enter the stage. That's how adds up is played. You don't go on stage, discuss, ask for 2 minutes and all. It's not the way it happens. So please understand, the time starts when you enter the stage. First team is already losing points for that. Okay? Product has been given 5 minutes advance. So you have a lot of advantage. And this applies to the third years also. Fine? Yeah, the first years. Please note, the participants, please note there should be no vulgarity, obscene words, bad words. Don't use all these things. If you use, we'll stop the thing in the halfway itself. Fine? Then audience also, please don't shout, don't whistle and howl. If you want to encourage your teams, clap and you can encourage them in that way. Fine? Please start. First A and F. First A and F, please start. It's time. Hi guys. Hi guys. Good evening all. We are from first BCom INDEF giving a heads up on a topic biscuit. So we are gonna give the tagline on வாயில வச்சா வலிக்கின்னு போய்டும். வட்டமான வெண்ணெய் பிஸ்கட். So let's watch. You have 5 minutes. Please start. ஏய் மச்சான் எப்பறா இருக்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஏன்டா கேக்குற? ஒரு மாதிரி வாழ்க்கை சோகமா போகுதுடா. ஏன்டா என்னடா ஆச்சு? பசிக்குதுடா. இன்னும் வச்சிருக்கியா? ஏய் இருக்கே. நம்ம வட்டமான வெண்ணெய் பிஸ்கட் வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகும். வெறும் என்ன 10 சொல்ற? ரூபாய் தான். வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகுமா? ஆமாடா, நம்ம அண்ணாச்சி கடையில தான் இது கிடைக்குது. தெரியாதா உனக்கு? அது எவ்வளோடி அண்ணாச்சி கடையில? இப்போதான்டா ஆரம்பிச்சாங்க. வட்டமான வெண்ணெய் பிஸ்கட் வெறும் 10 ரூபாய் தான். வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகும். 10 ரூபாய்க்கு வெண்ணெய் பிஸ்கட் கிடைக்குது ப்ரோ. எங்க கிடைக்குது? நம்ம அண்ணாச்சி கடையில ஆரம்பிச்சு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் வரைக்கும் இதை கொடுக்குறாங்கடா. உனக்கு எப்படிடா தெரியாம போச்சு? அதுதான்டா என் வாழ்க்கை ரொம்ப சோகமா போகுது. இதை சாப்பிட்டு பாரு, உன்னோட வாழ்க்கை இனிமேல்ட்டு பிரைட்டா இருக்கும். ஆமாங்க, வட்டமான பிஸ்கெட், வெண்ணெய் பிஸ்கெட் வாங்க சாப்பிட்டு போங்க. ஹாய் கார்லின். ஹாய் ஜோஷுவா. புதுசா ஒரு பிஸ்கெட் வந்திருக்கான், கேட்டிருக்கியா? இல்லையே, அது என்ன புதுசான பிஸ்கெட்? தோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பேசிட்டு போனாங்களே. ஓ, அந்த வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகும் வட்டமான வெண்ணெய் பிஸ்கெட்டா? வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போய்டுமா? ஓஹோ, அவ்வளோ சூப்பரா. சரி, சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கியா? இல்லப்பா ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கான். ஒருத்தர் வாயில வச்சாராம், வலிக்கு கீழே ஊந்துச்சான். ஓஹோ, சரி என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த பிஸ்கெட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். யாருக்குன்னா கொடுக்கலாம், கொடுத்துட்டு அவங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? யாருன்னா ஒருத்தர் கொடுப்போம். ஓகே, பிஸ்கெட் கொடுப்போம், அதை பற்றி ரியாக்ட் பண்ண. ஓகேவா? ஓகே டீனா இங்க வா. நாங்கள் ஒரு பிஸ்கெட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? அந்த பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த பிஸ்கெட்டோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லு. ஓகேவா? தோப்பார் மட்டினுமா வலிக்கிட்டாங்க. ஸ்வாக் டீனு இதுதாங்க வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகும் வெண்ணெய் பிஸ்கெட்.
என்னமா வலிக்கு உள்ள ஸ்டேஜ் என்ன ஆறுது இன்னைக்கு சொல்லுங்க எல்லாரும். நம்ம எப்படி இருந்துச்சு பிஸ்கெட்டு? வாயில வச்சாலே டேக்லைன் மாதிரி வலிக்கிட்டு போச்சுப்பா. நீ வலிக்கு விழுந்தா ஸ்டேஜ் தாங்காதுமா. சரிமா ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நம்ம இப்போ எல்லாம் தமிழ் பீப்புளுக்காக சொல்லிட்டோம். இப்போ ஒரு மலையாளி கூப்பிட்டு பிஸ்கெட் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். நீ சொல்லு. நம்ம பாஸ்கெட் பிஸ்கெட் we'll just give the biscuit. So, Monsi, you want to try a biscuit? So good. So, Vennekal Madaram, Venmekal Shreshtam. So, this is made up of butter. Yeah. So, can you explain it in Malayalam to our Malayali Mallu girls and boys? So, let me try it. Oh, 10 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും മധുരമുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ. Oh my God. വയറ് നിറഞ്ഞും fallen. So let me call our teammates. So இதுதான் எங்களோட வாயில வச்சாலே வலிக்கிட்டு போகும் வட்டமான வெண்ணெய் பிஸ்கட். இந்த பிஸ்கெட் வெறும் 10 ரூபா தான். நம்ம அண்ணாச்சி கடைக்கு போனா கிடைக்கும், ஈஸியா வாங்கிடலாம். எல்லாம் சாப்பிட்டு வலிக்கிட்டு போங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ. மைக் செக். ஹலோ, கேக்குதா? லாஸ்ட் வரைக்கும் கேக்குதா? ஹலோ கைஸ், வி ஆர் ஃப்ரம் 2BComB. எங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராடக்ட் ஒயிட் போர்ட் அண்ட் எங்கள் பிராண்ட் நேம் இன்வெஸ்டோ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் மட்டும் ஒயிட் இல்லை, எங்கள் பாய்ஸோட மனசும் ட்ரெஸ்ஸும் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. என் இணைய புகைப்பிடிப்பவர்களே, நான் தான் உங்கள் அன்புக்குரிய சிகரெட் பேசுகிறேன். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு. முதல் வாய்ப்பு இதய நோய், இரண்டாம் பரிசு டிவி, மூன்றாம் பரிசு பக்கவாதம், கடைசி பரிசு கேன்சர். ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். வணக்கம் 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 வணக்கம். ரக்பினா ரஃபா இருக்கும், டூபினா டஃபா இருக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீன்குள்ள போலாம். ஆரம்பிக்கலாமா? தக்கிட தக்தி தக்தி தக்கிட தக்தி விக்ரம். எதுக்கு சார் இவ்வளவு பிரம்மாண்டம்? வேற எதுக்கு? வெற்றிக்கு தான். இப்படிதாங்க லான்ச் பண்ண பேசுவோம். மாசா லான்ச் பண்ற ஒரே ப்ராடக்ட் எங்க ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்டோ ப்ராடக்ட். ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும். 500 ரூபாய் மட்டும்தான். மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க, இப்போ பாகியலட்சுமில இருந்து ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம். கோபி கோபி இந்தாங்க கோபி, காஃபி எடுத்துக்கோங்க கோபி. கோபி கோபி சீட் எடுத்துக்கோங்க கோபி. கோபி காஃபி எடுத்துக்கோங்க கோபி. எனக்கு தான் கோபி. எனக்கு தான் கோபி. எனக்கு தான் கோபி. எனக்கு தான் கோபி. இப்படிதாங்க மார்க்கெட்ல அடிச்சு புடிச்சு வாங்குற ஒரே ப்ராடக்ட் எங்க ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்டோ போர்ட். ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும். 500 ரூபாய் மட்டும்தான். மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க, இப்போ பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஒரு சீன் பார்க்கலாம். கசகசன்னு குளிச்சுட்டு முடியல. ஏய் போய் ஃபேனை போடுறா. காத்து வாங்க போனேன். இப்படிதாங்க ஒருத்தருக்கு பிடிச்சா எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரே ப்ராடக்ட் எங்க ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்டோ போர்ட்ஸ். ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும். 500 ரூபாய் மட்டும்தான். மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க, இப்போ கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்ல ஒரு கான்செப்ட் பெரியவன் ஆனலாம். அடுத்த 10 போர்டையும் பெரிய போர்டு தான். டான் 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 டான். இன்வெஸ்டோ ப்ராடக்ட். ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும். 500 ரூபாய் மட்டும்தான். மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க, இப்போ லவ் டுடே படத்துல இருந்து ஒரு சீன் பார்க்கலாம். உண்மை காதல் யார் என்றால் உண்மை காதல் யார் என்றால் உன்னை
அச்சாபர் மாமா குடி அச்சாபர். ஏய் எது புது ப்ராடக்ட்டா? வா சுருதி போய் வாங்கலாம். சார் புது ப்ராடக்ட் சார், நல்லா இருக்கும் சார், நல்லா ஃபீச்சர். பிரைஸ் சொல்லு ப்ரோ. வெறும் 500 ரூபா தான் சார். ஏய் எப்படிடா இப்படிதாங்க கஸ்டமர்ஸே ஷாக் ஆகிற பிரைஸ் தர ஒரே ப்ராடக்ட் எங்க ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்டர் போர்ட்ஸ் ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும் 500 ரூபா மட்டும் தான். ERES மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க நம்ம போர்டை பத்தி கஸ்டமர்ஸ் ரிவ்யூ கேட்கலாம். ஏங்க இன்வெஸ்டர் போர்ட் என்ன நினைக்கிறீங்க? வேற லெவல். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சூப்பர். இன்வெஸ்டர் போர்ட் எப்படிங்க? அந்த மாதிரி. இன்வெஸ்டர் போர்ட் எப்படிங்க? வேற மாதிரி. இன்னும் 4 பேர் ஒரே ரிவ்யூ தராங்க. 4 பேர் 4 விதமா பேசுற ஊர்ல கூட 4 பேர் ஒரே ரிவ்யூ தர ஒரே ப்ராடக்ட் எங்க ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்டர் ப்ராடக்ட் ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும் 500 ரூபா மட்டும் தான். ERES மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வேற மாதிரி. சரிங்க துப்பாக்கி பத்தி ஒரு சீன் பார்க்கலாம். பாய்ஸ் நம்ம ஒரு சீரியஸான மிஷன் பண்ண போறோம். டீம் 1 பொசிஷன் சார். டீம் 2 பொசிஷன் சார். எல்லாம் உங்க பேக்க பாருங்க. என்ன சார்? யாரும் பேனிக் ஆகாதீங்க, அதை நான் தான் வச்சேன். நம்ம கம்பெனில என்ன பண்ணுவோமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம். ரெடியா பாய்ஸ்? 3 2 1 சார் இன்வெஸ்டர் கடைசியா ஒன்னு சொல்றேன். இந்த இன்வெஸ்டர் ப்ராடக்ட் ஒன்னு போதும் நின்னு பேசும் 500 ரூபா மட்டும் தான். அது Thank you guys. We are from second BCom B. I like to introduce my team. This is Mohammad Azhar, Ashwin David, Bharatwaj, Mervin, Santosh, David Ebenezer, and Mukesh, and myself for Aaron. Thank you. Thank you. You've been a great audience. Third BCom. எங்களோட ஆடை வந்து பாருங்க, கண்டிப்பா பிடிக்கும். ப்ராடக்ட்டை வாங்குங்க. ஓகே? ஏய், யார் வரா பாரு கடைக்கு? ஏங்க நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க வாங்க. அதுக்கு ஏண்டி தடுக்குற? என்ன சாப்பிட்ட? நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு. அதை தவிர உனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாதா? வாங்க வாங்க சீக்கிரம். ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா உளுந்தூர்பேட்டையில இருக்க நம்ம வாட்ச் கடைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஹே, நீ என்ன பண்ற? அதாடா பாத்ரூம் டூர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். வீட்ல பாத்ரூம்ல ரிப்பேரிங் வேலை நடக்குது, அதான் கண்டென்ட் ஏத்தலாம்னு இங்க வந்தேன். ஏய், எனக்கும்பா இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சதுதான் ஆரம்பிச்சேன், கண்டென்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குதுப்பா. என்னடா பண்றது? நேத்து நைட்டு ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணி இந்த நம்ம வாட்ச் கடை கண்டுபிடிச்சேன், அதான் கண்டென்ட் ஏத்தலாம்னு வந்தேன். நம்ம வாட்ச் கடையா? அது என்ன வாட்ச்? ஏய் இங்க பாருடா, இதாண்டா நம்ம வாட்ச் கடை. இதுதானா அது? டேய், நம்ம லெவலுக்கு என்னென்னமோ ப்ரமோஷன் பண்ண வேண்டியது, இத பண்றோம். டேய் நீ கையில போட்டுருக்க வாட்ச் எவ்வளோ? 50 ரூபா. அப்ப என்ன இதுக்கு நீ கேக்குற? சரி ஓகே, இதாண்டா செட் ஆகும். வா மச்சான். சரி வாடா. உங்ககிட்ட என்ன டைப் ஆஃப் வாட்சஸ்லாம் இருக்கு? கொஞ்சம் எடுத்து காமிங்களேன். எங்க கிட்ட எல்லா டைப் ஆஃப் வாட்சஸ்மே இருக்குமா. உங்களுக்கு என்ன டைப் வேணும்? எல்லாம் கையில கட்டுற மாதிரி வாட்ச் தான்.
கையில தான் கட்டுவாங்க. என்ன என்ன பிராண்ட் வேணும் உங்களுக்கு? ஏங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். ஏதாவது டிவி சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? ஏங்க அங்க போறீங்க? இங்க வாங்கங்க. பாருங்க நாங்க யூடியூப் சேனல்ல இருந்து வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கங்க. இங்க வாங்க. நம்ம கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். சரியா? சரி ஓகே. இப்போ இதுல புதுசா ஒரு மார்க்கெட்ல புதுசா ஒரு வாட்ச் வந்திருக்காமே, அது என்ன வாட்ச்? போய் அந்த சேனல்ல போய் மூஞ்ச காட்டிட்டு இருக்க. வெக்கமா இல்ல? அதெல்லாம் ஒரு சேனல். அந்த சேனலா? You know I have 5k viewsங்க. என்னங்க 5k? நாங்க வச்சிருக்கோங்க ஒரு சேனல். என்னங்க வந்து சாப்பிடுங்க. உனக்கு அதை தவிர வேற எந்த டயலாக்குமே தெரியாதா? சரி ஓகே. இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்டை வேற பார்க்க போகணும். இந்த சேனல் அவசரத்தில் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. சரி வரட்டும் பார்ப்போம். இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க, என்னங்க பார்த்து சும்மா போறீங்க? ஏங்க கண்டென்ட் மாத்துறீங்க. அங்கே தானே போறேன். ஏங்க இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த வாட்ச் என்ன கச்சுங்க? என்ன வாட்சுங்க? உங்களுக்கு என்ன வாட்ச் வேணும்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. ஏங்க ஆட்லன் என்னங்க இங்க? ஏங்க நீங்க எங்கங்க இங்க வந்தீங்க? சரி ஆட்லன், மனசே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சரி கொஞ்சம் டைம் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல. உன்னை வேற பார்த்துட்டேன், எல்லாம் 7:30 தான் இருக்கும். பரவாயில்ல சொல்லு. ஆமாங்க அதே 7:30 தான். நேரம் இன்று நேற்று நாளை. இவ தொல்லை தாங்க முடியலப்பா. சரி விடு. ஏதோ வாட்ச் கடை vlog எடுக்கறியாமே, எங்க இருக்குது அந்த வாட்ச் கடை? ஆமா இந்த வாட்ச் தான். இந்த வாட்ச் எவ்வளவு தெரியுமா உனக்கு? எவ்வளோடி? இந்த வாட்ச் வெறும் 500 ரூபாய் தாண்டி. ஆனா சூப்பரா இருக்கு. இந்த டைம்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு நல்ல நேரமே வந்திருக்கு தெரியுமா? நல்ல நேரமா? ஆமா நீ கூட முன்னாடி பைத்தியம் மாதிரி தான் சுத்திந்த. இந்த வாட்ச் மட்டும் என்ன அதே மாதிரி தான் சுத்துறேன். ஆனா இந்த வாட்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா? இதுல லைட் எல்லாம் எரியும், பாட்டு கூட பாடும். அப்படியா? எங்க காட்டு. தோ பாரு. ஆமா நல்ல பாட்டு தான். என்ன பாட்டு? இப்ப புதுசா வாரிசா? அதெல்லாம் லீக் பண்ணாத. சரி விடு. எந்த கடையில வாங்குன சொல்ல? தோ இந்த கடை தான். இவ்வளவு நேரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பாத்தியா? தல வணக்கம் தல. கொஞ்சம் வாட்ச கொஞ்சம் கம்மி ரேட்ல எனக்கு பார்த்து கொஞ்சம் பேக்கப் பண்ணி கொடுங்க. வாங்க வாட்ச கொடுத்துட்டு போங்க. எண்டிங் லைன் போட்டு முடிங்க. சரிங்க க்ளோசிங் டாக் போட்டு முடிச்சிருவோம். சரிங்க. மேல் வீட்ல வாங்கிட்டாங்க, கீழ் வீட்ல வாங்கிட்டாங்க, சைடு வீட்லயும் வாங்கிட்டாங்க. நீங்க எப்போ வாங்க போறீங்க? தயவு செஞ்சு வாங்கிடுங்க. இது எங்க வாட்ச்? ரஃப் பேட்ச் எல்லாம் போச்சு. சித்தப்பா நீயும் வாங்க. சரி thank you. What is the watch price? Watch price? Sir, BCom C watch sir. Big price of the watch. 500 sir. 500. So it has all the basic qualities and Thank you, sir. Thank you, students. We will start our valedictory session now. General instructions. I request all the students to maintain the decorum of the hall. The event is about to start in few minutes. Kindly ensure that your mobile phones are in silent mode. You are not permitted to leave the hall before the end of the program.
Come on guys, give a very big round of applause. Please be seated. I welcome you all for the remarkable evening of this year and the valedictory ceremony of the 20th Conference on Reliance and Reinvention Business after COVID-19 and INSIGNIA 2022, conducted by the largest department of Madras Christian College, Department of Commerce Self-Finance team, proudly presents INSIGNIA 2022. It has been a great experience to discover the hidden talents of the youth all over India. And now, we are at the valedictory function to appreciate each and every participant and also the people who work very hard for the success of the event. Now, I call upon Ms. Blessy Ratna from 3rd BCom C to start this evening with the blessings of God and request everyone to stand for the opening prayer. I request everyone to rise up for the opening prayer. Our Father in heaven, we thank you for your grace, love, mercy that has been extended to us one more time. We thank you for protecting us throughout the event INSIGNIA 2022 and keeping us in our right minds. Proverb 18:15 tells us that the heart of prudent gets knowledge, the ear of wise seeks knowledge. So Lord, we look to you now for guidance and instruction. We ask that you bless this valedictory session. May everything go according to your will and purpose. In Jesus' name we pray, Amen. Please be seated. Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who don't give up. Now, I would like to call one such person, our department staff advisor, Dr. N. Zeenat Zarina ma'am, to welcome the gathering. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. By Dr. APJ Abdul Kalam. Good evening, ladies and gentlemen. The God Almighty, who has constantly showered His blessing on us and has pushed us beyond all our obstacles for the past few months. By this wonderful evening, I welcome you all for the valedictory function of 20th Conference on Resilience and Reinvention of Business after COVID-19 and INSIGNIA 22. It's my privilege and honor to welcome our chief guest, Mr. G. Raja, Managing Director, Emotef Pharmaceutical Private Limited, Chennai, who has taken time out of his very busy schedule to spend his time with us. We welcome you, sir. I would also like to use this opportunity to honor our principal, Dr. P. Wilson, for being the pillar of strength that you always have been. Our buzzer, Mr. Cyrus Kalupurikal, whose support has always been invaluable for the Department of Commerce. We welcome you, sir. This event would not have been possible if it weren't for the continued support of our beloved head of the department, Dr. Nirmala Mohan. We welcome you, ma'am. It is because of the constant hard work and perseverance of the entire student body and the staff members that we are here today presenting this event to you. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request our head of the department, Dr. Nirmala Mohan ma'am, to present a fruit basket and memento to the chief guest as a token of love and gratitude. Put your hands together, guys. Thank you, ma'am. Thank you, sir. When you get tired, learn to rest, not to quit. I would like to welcome our chief guest for the day, Mr. G. Raja, Managing Director of IMHOTF Paramedicals Private Limited. Having over 25 years of experience in the paramedical industry, straddling both developing and developed markets, Tamil Nadu and AP.
Sir worked in MNC companies like Ranbaxy, Cipla and Primala Healthcare. He completed his Bachelor's of Physics at Pachyapas College and did his diploma at University of Madras. He also have been awarded for the Best Ship Modeling Award for Tamil Nadu contingent in Delhi Republic Parade in 1995 from Army Chief. Sir has given guest lectures on various topics like para-marketing, understanding difference between sales and marketing, customer relationship management, etc. at many colleges and also in popular talk shows. Now, I request Sir to give the valedictory address. Over to you, Sir. Thank you very much, MCC and INSIGNIA. எனக்கு ஒன்றும் புரியல because when I came here to see AdSep, எனக்கு என்னோட காலேஜ் ஞாபகம் போயிடுச்சு. எனக்கு ஏதோ ஃபார்மலாக மீட்டிங் வந்த மாதிரி இல்லை. I thought why should I come with a tie? ஜாலியாக கம்பெனியோட டிஷர்ட்டே போட்டு வந்துருக்கலாம் உங்களை மாதிரி. எதுவும் பிளாக் டிஷர்ட் தான் we used to wear on Saturdays. ரொம்ப ஃபார்மலான மீட்டிங்காக இருக்க போது எப்படி இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது, பிஸ்னஸ் ஆஃப்டர் கோவிட் ஆர் பிஃபோர் கோவிட் எப்படி இருந்தது, ஆஃப்டர் கோவிட் எப்படி இருந்ததுன்னு பிஸ்னஸ் பற்றி எப்படி பேசுறது, இட்ஸ் டூ ஃபார்மல். ஏன்னா இங்கே வந்தவொடனே இட் ஹஸ் பிகம் ரொம்ப ஜாலி மூட். எனக்கே வந்து எம்டின்னு இல்லைன்னா நான் டையை கட்டிட்டு ஜாலியாக இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பேன். இந்த ஆட்ஸை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஓகே, பட் கோவிட் சம்திங் even though we are in a very highly technological world, நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு டெக்னாலஜி சப்போர்ட்டட். நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. we have huge technology. முன்னாடிலாம் டாக்டர்ஸ் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு மெடிசன்ஸ் எழுதணும்னா they go for a reference, they go for a book reference. இன்னைக்கு பேஷண்ட் கெட் த ரெஃபரன்ஸ். பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரக்கை பற்றியோ இல்லை ஒரு டிசீஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா they will have a Google. அதனாலே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ பயப்படுறாங்க. லைக் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் மோர் நாலேஜ், they think we are more knowledge. அப்போது இந்த நாலேஜ், இந்த டெக்னாலஜி has not supported COVID. This technology has not predicted COVID. This technology has not given anything to the COVID. COVID வந்த initial timeல news channelsல people used to talk COVID இந்தியாவுக்கு வராது because India weather condition is something different, so it will not come to India. கேரளாக்கு வந்தது, it started coming everywhere. ஸோ அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா கோவிட் வந்த அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வரும், செகண்ட் டைம் வராது பிகாஸ் யூ வில் கெட் அ இம்யூனிட்டி. ஒன்ஸ் யூ கெட் அ இம்யூனிட்டி யூ வில் நாட் கெட் எனி கோவிட் அகெயின். செகண்ட் வேவ் வராதுன்னு. ஐ காட் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் ஆன் மே ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல என்ன பிரச்சனைனா பீப்புள் worried about நம்ம செத்து போயிடுவோன்ற ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு இருந்தது. கோவிட் ஒரு பெரிய பயங்கரமான வைரஸ். அந்த வைரஸ் எப்படி ஸ்பீடாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு. செகண்ட் வேவ் என்னாச்சுன்னா பீப்புள் நாட் worried about நத்திங். எனக்கு கொரோனா ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் தான், ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்ட்டு பீப்புள் ஸ்டார்டட் மூவிங் அவுட் சைட். வெளியே போனாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி போகும்போது என்னாச்சுன்னா செகண்ட் வேவில் வி லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள். பட் வேர் வாஸ் த டெக்னாலஜி சப்போர்ட்டட். ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் இயர். ஸோ டெக்னாலஜி வாட் எவர் வி ஃபீல் தட் we are with technology driven society, but the technology is not supported our health sector. WHO is not having a clear cut idea what is the treatment protocol. ஏன்னா இனிஷியலாக யூஎஸில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது, இந்தியாவில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. லோக்கலில் டாக்டர்ஸ் ஆர் கிவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். பிகாஸ் ஆன்டிவைரல் கொடுக்குறதா, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறதா, இல்லை இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறதா, இப்படி நிறைய கன்ஃபியூஷன். நிறைய பேருக்கு வந்து we lost lot of friends, relatives. Okay, lot of people lost their job. Business. எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஃபார்மாவில் இருக்கும்போது என்னை பார்க்குறவங்க எல்லாம் இல்லை ஜூம் மீட்டிங்கில். அப்போல்லாம் கிளப் ஹவுஸ் ஜூம் மீட்டிங் வாஸ் வெரி காமன். வி யூஸ்ட் டு ஹேவ் எவ்ரி டே 3 ஜூம் மீட்டிங்ஸ், 2 கிளப் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் நமக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது, வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். அப்போ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், உனக்கு என்னடா யூ ஆர் இன் ஃபார்மா, மருந்து தானே நல்ல பைசா, அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு மெடிசன் தான் நல்லா வித்துன்னு இருக்குன்னு. பட் பீப்புள் நோ வாட் இஸ் ஃபார்மா. ஆக்சுவலி ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி இஸ் a very huge industry.
Every time, month after month, it grows almost 9 to 10% with a huge base. But first time, Corona wala, it has come down to 6%. யாருக்கும் தெரியாது, யார் சொன்னா நம்பவும் மாட்டாங்க. ஏன்னா pharma industry la major supporters or major contribution is antibiotic. Antibiotic is like when you get anything, fever or any viral related issues or antibiotic issues, doctor gives antibiotic. Second thing, they'll give a cough syrup. இந்த ரெண்டுமே ட்ராப் ஆச்சு. ஆன்டிபயோட்டிக் சேல் கிடையாது, காஃப் சிரப் சேல்ஸ் கிடையாது. ஏன்? நம்ம யாரும் வெளியே போகல, வெளி ஃபுட். பட் அந்த நேரத்தில் என்னென்னா, பீப்புள் வாஸ் ஏபிள் டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி, பீப்புள் வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்டே, பீப்புள் ஏபிள் டு ஸ்ட்ராங், தே காட் சம் நியூ ஐடியா. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, விச் எவர் த கம்பெனி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் வி யூஸ் டு சே எனி பிஸ்னஸ் ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து நீட் மார்க்கெட், இன்னொன்று வந்து வாண்ட் மார்க்கெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீட், யூ நீட் அ பென் டு ரைட், எனி பென், ட்ரைமேக்ஸாக இருக்கலாம், ரெனால்ஸாக இருக்கலாம். ஆனால் யூ நீட் அ வாண்ட்னா, யூ நீட் அ பார்க்கர் பென் ஆர் லாம்பி பென் ஆர் மவுண்ட் பிளாக் இஸ் அ வாண்ட். ஃபார்மா இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் நீட். வி சே நீட்னா ஆன்டிபயோட்டிக், காஃப் சிரப். பட் என்னாச்சு, பீப்புள் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் மல்டிவிட்டமின்ஸ். மல்டிவிட்டமின் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட் மாதிரி தான். மல்டிவிட்டமின் ஸ்டார்டட் செல்லிங், லைக் விட்டமின் சி, விட்டமின் D3, ஜிங்க், இதெல்லாம் வந்து போட்டால் இம்யூனிட்டி அதிகமாகும்னு, that was started selling more. So we found a way, we started launching a product, vitamin C, vitamin D3, zinc, and even though we are allopathy medicine, we started selling Ayurvedic product because that was a market demand. Kabasura Kutinir, Nilavembi, என்னென்ன products go for COVID, we started selling the product. We are able to manage because we need to give a salary to people, we need to manage our this thing. Recently I met one of the biggest businessman, A2B, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், அடையார் ஆனந்த் பவன். அவர் பார்க்கும்போது நான் கேட்டேன், I asked him how he was able to manage the COVID time because I seen his interview with Mr. Gopinath. He said huge loss ஆச்சு அப்படி இப்படின்ட்டு. பட் now they are crossed 1000 crores. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது. 1000 crores கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது, அதுவும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில். இவ்வளோ செட்பேக் இருந்தது கொரோனாவில், எப்படி நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு. He said, நானும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணேன். கொரோனா கை தட்டிட்டு லாக்டவுன் போட்டாங்க. ஓகே, அப்போ எங்கிட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் 8 crores மில்க் ப்ராடக்ட் விச் cannot be used 3 daysக்கு மேலே மில்க் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. 8 crores worth of ப்ராடக்ட் தூக்கி கீழே போட்டோம். 12 crores worth of product because they had a snacks, sweets and restaurants also. 12 crores worth of product, we had a vegetables and the groceries இருந்தது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி, சில ப்ராடக்ட்ஸை வந்து groceries-லாம் கொஞ்சம் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துட்டோம். தென் வாட் வி தாட், இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னோட எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்தோம். சார், இது ஏன் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்து சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு. தென் தே ஸ்டார்டட் கோயிங் டு ECRல கொண்டு போயிட்டு தே given this vegetables for a sale. Within 2 hours they are able to sell all the vegetables. So என்ன பண்ணாங்க, okay, that is a market. Next 3-4 months, whenever the COVID முடிகிற வரை, லாக்டவுன் முடிகிற வரையும், we'll sell vegetables. So vegetables sale பண்ணிட்டு they are able to give a salary. They not closed any outlets. ஒரு அவுட்லெட் கூட அவங்க க்ளோஸ் பண்ணல. இதே டொமைனில் இருக்கிற, இதே ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கிற இன்னொரு ஒரு பெரிய ஸ்வீட், நான் நேம் சொல்ல விரும்பல, they are closing down the outlets. ஒரே டொமைன், ஓகே, ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒருத்தங்க. ஈவன் திஸ் கம்பெனி இஸ் மச் ஓல்டர் தென் அடையார் ஆனந்த் பவன். பட் அடையார் ஆனந்த் பவன் ஏபிள் டு டேக் த சிச்சுவேஷன். அவங்க ஈஸியாக அதை கிராப் பண்ணி என்ன பண்ணால் நம்ம சர்வே ஆக முடியும்னு பார்த்தாங்க. they are able to survive. But இன்னொன்று வந்து they are closed down. Almost they are in 60%, outlets are closed. So COVID has teached a lot of lesson to even pharma industry. எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இப்போ ஒரு 100 பேர் இறந்து போயிருந்தாங்கன்னா அதில் ஒரு 60% டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், pharma industry, எங்கள் ரிலேட்டட் பீப்புள். பிகாஸ் we used to meet doctors, hospitals போகும்போது the attack for COVID is very high. I got 3 times COVID.
ஓகே, கோவிட் நமக்கு வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது. ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஓகே, நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீன்ஸை ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும். கோவிட் டைமில் நிறைய சேனல்ஸ், யூடியூப் சேனல்ஸில் எப்படி சமைக்கிறது, எப்படி யோகா பண்ணுறது, எக்கச்சக்கமான யூடியூப் சேனல்ஸ். என் பையன் ஒரு யூடியூப் சேனல், நான் ஒரு யூடியூப் சேனல், என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும் வேறு. ஓகே, பட் நம்ம நினச்சி பார்க்காத நிறைய விஷயம் கோவிட்க்கு அப்புறம் நடந்தது. திருப்பதி போக வேண்டாம், ஆன்லைனில் சாமி பார்க்கலாம். என்ன நினச்சே பார்க்க முடியல. ஆன்லைன் விர்ச்சுவல் ஆன்லைன் தர்ஷன் டிக்கெட், e-learning. If you want to get a certificate, you get a e-learn certificate. யோசிக்கவே முடியல. ஓடிடி ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷோ வீட்டில் உட்காந்து எல்லாரோட வீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறவங்க வந்து கற்பனையே பண்ண முடியாது. பட் கமல்ஹாசன் இதை வந்து ஒரு 5-6 years பேக் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஓடிடி ஒரு பண்ணணும், ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் ஐ மீன் மூவிஸை ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து அவரை முட்டாளினாங்க. இஸ் இட் வாட் இஸ் டாக்கிங், தேட்டரோட இண்டஸ்ட்ரி வேறு, பட் வாட் இஸ் டாக்கிங் அப்படின்னு. நம்ப முடியாத பல விஷயம் நடந்தது கொரோனாவில். இண்டஸ்ட்ரியே மாறுச்சு. நமக்கு ஒரு 3-4 years கிடைக்க போகிற ஒரு டெக்னாலஜி இன்னைக்கு கையில் இருக்குது. நம்ம நினச்சி பார்க்கல. ஃபுட்டோ மூவி டிக்கெட்ஸ் லைனில் நின்று வாங்குவோம், இப்போ ஆன்லைனில் எந்த சீட்டு வேணுன்றதை புக் பண்ணிட்டு போய்டுறோம், தேங்க்ஸ் டு கோவிட். ஓகே, ஒரு டெத்து கல்யாணம்லாம் அப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே த்ரூ ஜூம் ஆன்லைன். யோசிக்கவே முடியல. ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி நிறைய மாறிடுச்சு. நாங்கள்லாம் வி ஸ்டாப்டு மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், பிகாஸ் மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நாங்கள் வேலை எடுத்து அவன் வேலைக்கு போகிறதுக்கு அவன் வேலை செய்கிறானான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேனேஜர் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் என்ன பண்ணோம், ஜூம் இது வந்த அப்புறம், கொரோனா வந்த அப்புறம் கிவன் நமக்கு ஒரு நல்ல தாட் கொடுத்தது. டைரெக்டாக டாக்டர்ஸ் கிட்டே பேசிடலாம், எதுக்கு மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போய் டாக்டரை பார்க்கணும். நாங்களே ஆஃபீஸில் ஒரு 10 பேரை போட்டு அவனுக்கு ஒரு சிசி போட்டாச்சு, அவன் வேலை செய்கிறானே எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு. அவன் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவான், டாக்டர் எங்கள் ப்ராடக்ட் எழுதிடுவார், மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் போய் பார்த்துருவோம், முடிஞ்சிச்சு. பட் டெக்னாலஜி கொடுத்த அளவுக்கு கொரோனா நமக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. என்ன, உங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துக்குங்க. ஹெல்த்னால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். மென்டல் ஹெல்த் இஸ் மோர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து டெக்னாலஜிக்கலி, அதுவும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன், என்னோட சன் டாட்டர் ஏஜ் உங்களுக்கு எல்லாம், யூ ஆர் ஆல் டெக்னாலஜிக்கலி ட்ரிவன் பீப்புள். லைக் யூனோ எந்த ப்ராடக்ட் எங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, ஒரு விஷயம் சொன்னால் அது கூகுளில் போட்டப்பா இதுதான் அப்படின்னு சைல் கையில் கொடுத்துருவாங்க. பட் இதே கொரோனாவால் இந்த டெக்னாலஜி உங்களால் அமேசானில் வாங்க முடியும். அதே ஒரு பொருளை கொண்டு போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இதெல்லாம் ஆடில் சொன்னாங்கல்ல, அண்ணாச்சி கடையில் போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசி அவர்கிட்ட காயின் ஒரு சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் சேஞ்சை உங்களால் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சா டவுட்ஃபுல். இப்போல்லாம் யார் வீட்டுக்குன்னா போனால் பயமாக இருக்குது. பிகாஸ் அவன் வெளியே வந்து யார்கிட்டையும் பேச மாட்டாங்க. அது ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு அம்மா பார்க்கலாம். கோவிடுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அவன் ஏன்னா ஆன்லைன், அவன் எல்லாமே வந்து மொபைல் ஆன்லைன் தான், அவன் ரொம்ப பேச மாட்டான். அப்படி இப்படியே போனால் இன்னும் ஒரு இந்த ஜென்ரேஷன் கூட ஓகே, இப்போ 10th 8th படிக்கிற பசங்க என்ன ஆவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறம் யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மோர் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். ஓகே, கோவிட் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு நமக்கு. எப்படி வாழணுன்றதை மாற்றிருக்கு, எப்படி ஒழுக்கமாக வாழணுன்றதை மாற்றிருக்கு. பிஸ்னஸில் வந்து இஃப் யூ ஸ்டே அட்லீஸ்ட் ஃபார், இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் கொரோனா வரும்போது நிறைய பேர் நிறைய கம்பெனிஸ் மூடிட்டு போயிட்டாங்க. they are not able to manage because financial is a big crisis. நாங்களாம் we used to keep 3-4 months backup money, அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். பிகாஸ் monthly we'll get turnover, we'll give a salary. பட் 2 months 3 months பார்க்க முடியும். 6 months லாக்டவுன் பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? பட் யாரெல்லாம் ஸ்டே பண்ணாங்களோ they are doing extremely well எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும். ஓகே, ஸோ one message COVID has given us: stay strong, believe yourself, do well. Thank you. Thank you, sir. Your words have enlightened our thoughts and minds. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in our future events. Moving on to the most awaited part of the day, prize distribution ceremony.
Before that, a general instruction. Students, after getting your cash prize, kindly sign the register as an acknowledgement towards the right side of the stage. I would like to call our head of the department, Dr. Nirmala Mohan ma'am, to distribute the prizes. First, we would like to appreciate the cabinet members of the e-commerce forum for the year 2021 to 2022. J. Amarjit, department chairman. Put your hands together, guys. Give a very big round of applause. Smriti R, Department General Secretary. Moving on to the Treasurer, Janice Solomon. Smriti R, Department General Secretary. Put your hands together, guys. Prasanna, Cultural Convener. Srijit Kumar, Sports Convener. They have been work for our department for the past year and they have won many shields and trophies. So give a very big round of applause. Moving on to the results of the interclass event INSIGNIA 2022. Event Rangoli, first place goes to students of 3rd BCom A&F, Anushya B, Sophia S, Kritika M, Yashila Mary N. Please come to the stage. Second place, Dhanushya R, Sonia Divastri, Gayatri I, Vardhini, students of 2nd BCom B. Next event, Mehendi, first place goes to Jasmine from 1st MCom. Students, please come to the stage as early as possible. We are running out of time. Second place goes to Priyadashni from 2nd BCom PA. Event poster designing, first place goes to Sneha AG, Shweta S, Surya Prabha D from 3rd BCom PA. Second place goes to Sonia Divestri, Prabhuraj Sam, Prithviraj from 2nd BCom B. Face painting, first place goes to Karina Walter and Renisha from 2nd BCom B. Second place goes to Purushothaman and Vishali Singh from 1st BCom A.
Second place goes to Purushothaman and Vishali Singh from first BCom A. Forum rep of first BCom A can come and collect the prize. Case study, first place goes to Vidyasagar from second BCom C. Second place goes to Sneha AG of third BCom PA. Debate, first place goes to Joel J. Varghese and Ashwin Isaac Matthew from 3rd BCom B. Second place goes to Madhumita M. and Arlen Benita from 3rd BCom C. Business quiz, first place goes to Vishal S. and Vishal SV from 2nd BCom C. Second place goes to Karthik Vel VS and Mani Ganesh from 2nd BCom PA. The next event is adds up. Before going on to the winners, can we have a countdown from 5? 5, 4, 3. First place goes to 2nd BCom B. Winners, please come to the stage. Second place goes to 3rd BCom C. Saranya A, Priyadashni, Harita Varshni, Blessy, Mercy, Aishwarya, Udayapriya and Jennifer Priyadashni. Please come to the stage. Last but not least, we would like to recognize the students who raised sponsorship for Conference and Insignia 2022 and also the best forum representative for the year 2022. So now we shall have the students who raised sponsorship for Conference and Insignia 2022. Joshua Evanser from 1st BCom A&F. Please
Put your hands together, guys. Sponsorship play a huge role in planning an event. So, guys, give a very big round of applause for Joshua. He has raised the sponsorship around 1.5 lakhs. Ashok V from 3rd BCom A. Ritik Harvin Gandhi from 3rd BCom A and F. Srivardhan S from 2nd BCom A and F. Soundarya R from 2nd BCom A and F. Caroline from 1st BCom A and F. Hari Krishnan S from 3rd BCom A. Shweta M from 1st MCom. And regarding the best forum representative, all the forum representatives have played a very major role in the back of this event. So give a very big round of applause for each and every forum representative and the students to yourself. If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more and become more, then you are excellent. Now, I request our pillar of strength and our head of the department, Dr. Nirmala Moham, to deliver the vote of thanks. Good evening all. Thank you. Such a gesture that cannot be seen or touched. It must be felt only by heart. I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I, on behalf of the department, convey deep regards and hearty thanks to our principal, Bursar, Vice Principal Administration, Vice Principal and Director Shift 2. They helped us in obtaining the necessary administrative approval for organizing the event. Let me express our deep gratitude to our chief guest, Mr. G. Raja, Managing Director, IMHOTEF Pharmaceuticals Private Limited, for taking out the time to be with us in spite of his busy schedule. My heart fills with a lot of gratitude and respect to our distinguished guest speakers for not only sparing this occasion, but also enlightening us with their commendable talk on the subject. You have indeed put best of your effort to make this event unforgettable. I thank the chairperson of the technical sessions and judges of various competitions in providing their valuable comments towards the improvement of quality of papers presented in the conference. I also thank the authors who have submitted their papers in conference and the participants and winners of INSIGNIA competitions. No conference and intercollegiate competitions can take shape without hardworking leaders. It was the dedication and enthusiasm of our conference convener, Dr. Shirley Devakirubai, and e-commerce forum staff advisor, Dr. Zeenat Zarina, which made the event a huge success. We extend a heartfelt gratitude to them. I am very much thankful to all the sponsoring agencies, J.K. Shah Institute, main sponsor, Fasta Pizza Stall, associate sponsor, G-Tech, Victory Group of Institute, Quality Restaurant,
Right Angle Interiors, Arya's Hotel, Chettinad Handlooms, KC Overseas, Neon Institute, CIB Events, Finmark, CSC and Times. I would have been, bringing in the sponsorship was possible only because of the students, and I would like to place on record the students who helped in raising the sponsorship for the conference and insignia. Mr. Joshua Ebenezer of 1st BCom A and F, Ashok V of 3rd BCom A, Ritvik Harvin Gandhi of 3rd BCom A and F, Srivardhan S of 2nd BCom A and F, Soundarya R, 2nd BCom A and F, Carolyn 1 BCom A and F, Harikrishnan 3rd BCom A, Sweta of 1st MCom. My special appreciation to Mr. Joshua Ebenezer of 1st BCom A and F for raising the highest sponsorship. It would have been impossible to organize it without their support. My sincere thanks to the efforts taken by the staff and students for bringing the sponsors. Conducting this event would have been impossible without the zealous efforts of the committees who have devoted a lot of time and energy for this program. I thank all the committees, registration, reception, certificate, placards, banners and moving volunteers, refreshments, hall arrangement, speaker and PA system, Attapu and Rangoli, visitors book, attendance and photography, sponsorship, stall and travel arrangements. I thank each and every committee members. They went on extra mile and worked the tail off under the guidance of the committee leaders and made this dream a reality. Thank you so much, specifically the teachers and the students of the committee. Most important, my special thanks goes to student volunteers who have worked hard selflessly for the success of this event. My heartfelt thanks to all my students who witnessed the program as audience. Finally, I thank all my colleagues and students who are my strength. Thank you all. Thank you, ma'am. I thank each and everyone who worked for the success of this event. This is my 3rd year as being MC for Insignia, and this is the last year to host Insignia 2022. Thanks for the opportunities all these 3 years. With more memories and learning, signing off, Sneha Heji from 3rd BCom PA. Students, kindly wait till the dignitaries leave. Please be seated. And the prize winners, please sign the register.